ಕಿಟತಕದೆ ತೆ ತಾ ಹತ ಜಂತರಿ ತೆ ತಾ ಜಂತರಿ 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 ಕಿಟತಕದೆ ತೆ जय शूत पुरीवास जय शूत पुरीवास जय महा ज्ञान सवेश जय शूत पुरीवास जय महा ज्ञान सवेश जय गज संहारेश जय कृतिवासेश जय गज संहारेश जय कृतिवासेश जय जय श्री कृतिवासेश्वर जय मंगल श्री कृतिवासेश्वर जय मंगल श्री बालापुरम बिगैक शुभ मंगल श्री कृतिवासेश्वर जय मंगल श्री बालापुरम बिगैक शुभ मंगल पंच ब्रह्म
திபகதருக்கு திவ்ய நித்ய மங்களம் பக்த சுவாமி நாதனுக்கு கிருபை செய்ய நித்ய மங்களம் ஸ்ரீ கிருத்திவாச்சேஸ்வரருக்கு ஜெய மங்களம். श्रीरङ्गरामेश्वरीं काशीभूतसमस्तरेण मणितां लौकिकदीपां त्वराम् ॐ भवाज देवाज नमः ॐ शर्वाज देवाज नमः ॐ ईशानाज देवाज नमः ॐ आज नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ दशाङ्गं कुङ्कलोपेतं सुहन्तं च मनोहरम् आग्रेगः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जय छत्रचामराज समस्तोपचारान् समर्पयामि। शरणं मम तस्मात् कारुण्यपापेन रक्ष रक्ष जनार्दन। आवागत समस्तदेवताभ्यो नमः मनसा अभीष्टः प्रार्थना समर्पयामि। संभवे अमृतेशाक सर्वाज महादेवाज ते नमः। सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु। Srimati Sugandhi Subramanian, who is supposed to come and felicitate Kumari Soumya, has not been able to attend the function due to unavoidable circumstances. She has sent her blessings and her best wishes to Kumari Soumya. The word Arangetram, that belongs to the Tamil language, is composed of two words, Aranga, meaning stage, and Atram, meaning ascending. On the day of Arangetram, the student offers his or her knowledge of the dance at the feet of the Guru and to Lord Nataraja in front of a specially invited audience. Although Arangetram is just a Bharatanatyam dancer, it requires a lot of dedicated training and practice. Abhinaya Darpanam says, Yato hasta tato drishti, yato drishti tato manaha, yato mana tato bhava, yato bhava tato rasaha, which means where the hands go, the eyes should follow. Where the eyes go, the mind should follow suit. Where the mind goes, the psychological state should follow. And where the psychological state goes, there the sentiment arises. A dancer needs to evoke the sentiment of the audience by following the essence of this verse through her nritya and abhinaya. A journey of 1,000 miles starts with a single step. Kumari Soumya is ready to take her first step today and enchant us all with her beauty, grace, purity, tenderness, and sculpturous poses. As today is a milestone in Kumari Soumya's journey of Bharatanatyam, she seeks the blessings of each and every one of you present here, and also the blessings of Srimati Lavanya Shankar's Guru, Kalai Mamani Srimati K.J. Sarasa. We shall start today's function with a prayer by the students of Abhyasa. Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru
तत्शिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते नाट्याख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्. Soumya has been very fortunate to learn Bharatnatyam under Srimati Lavanya Shankar, who is an exponent of the art of Bharatnatyam for the past 26 years. She is herself a very talented performer and an imaginative choreographer with many fabulous performances to her credit. Her talent has been recognized in the form of several awards and titles, the most noted being Yuva Kala Bharati, the prestigious award given every year to honor outstanding talent amongst youth in art by the cultural organization Bharat Kalachar, Chennai. Her most recent performances saw her depicting the role of Kannagi in Silapadigaram, which was well appreciated by many dancers and won great critical acclaim. She instituted the Abhyasa Academy of Classical Dance in 2004 and conducted its first annual show celebrating its 5th year of institution and 25 years of Bharatnatyam herself in November 2009 with the production Nandalala. The star of today's evening, Soumya, is a student of class 7 in Chinmaya Vidyalaya Matriculation School, Vadavalli. She started learning the basics of Bharatnatyam at the age of 5.5 under Srimati Kripa Bhaskaran of Natyarpana at Milwaukee in the US. She is now continuing her learning under the tutelage of Srimati Lavanya Shankar. Soumya has taken part in various productions of Abhyasa and performed at several international conferences. She played the role of adolescent Krishna in Nandalala, the first annual production of Abhyasa. Apart from dance, Soumya spends her leisure time in drawing, reading, and listening to music. Today, Kumari Soumya's accompaniments will be Nattuvangam, Srimati Lavanya Shankar, Vocal, Porakudi, Shri Praveen, Mridangam, Shri K. Parthasarathi, Violin, Shri N. Sigamani, Flute, Shri Tanjavur V. Vasant Kumar. Kumari Soumya will commence today's performance with an invocatory piece followed by Srinivasa Tiruvenkata, a composition of Papanasam Shri Shivan, in which Soumya will depict the devotee's love for Lord Vishnu. The song beautifully describes his supreme power, specifically his incarnation as Lord Krishna. Soumya shows the love and generosity of the Lord through the story of Krishna and Sudama. This will be in Ragam Hamsanandi, set to Aditala. Tam dim tum nam rum tarida danada januda dimida dharigidada dim tum nam rum tarida danada januda dimida dharigidada dim tum nam Tarida danada januda dimida dharigidada dim tum nam rum Tarida danada januda dimida dharigidada dim tum nam rum Tarida danada januda dimida dharigidada dim tum nam Tarida danada januda dimida dharigidada dim tum nam Tarida danada januda dimida dharigida Tarida danada januda dimida dharigida Tarida danada januda dimida dharigida dam 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 Tadigida daga dim 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 Tadigida daga dum 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 Tadigida daga nam 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 Tadigida daga dam 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 Tadigida daga dim 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 Tadigida daga dum 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 Tadigida daga nam 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 Tadigida daga dam 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 Tadigida daga dim 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 Tadigida daga dum 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 Tadigida daga nam nam nam
ததிகிடதக தாங் தாங் தாம் ததிகிடதக திங் திங் ததிகிடதக தொங் தொங் ததிகிடதக நம் நம் ததிகிடதக தாம் 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 ததிகிடதக தீம் 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 ததிகிடதக தோம் 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 ததிகிடதக நம் 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 ததிகிடதக தித்தள்ளாங்கு தித்தள்ளாங்கு தள்ளாங் தித்தள்ளாங்கு தக தக ததிகிடதும் தித்தள்ளாங்கு தித்தள்ளாங்கு தள்ளாங் தித்தள்ளாங்கு தக தக ததிகிடதும் தித்தள்ளாங்கு தித்தள்ளாங்கு தள்ளாங் தித்தள்ளாங்கு தக தக ததிகிடதும் தித்தள்ளாங்கு தக தக ததிகிடதும் தித்தள்ளாங்கு தக தக ததிகிடதும் தாதி தரித தனத ஜனுத திமித் தரிகிட தரித தனத ஜனுத திமித் தரிகிட தரித தனத ஜனுத திமித் தரிகிடதா செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியானே வேங்கடவா கோயிலில் வாசல் அடியாரும் அடியாரும் வானவரும் அரும்பயரும் கிடந்தியங்கும் படியா கிடந்து பவளவாய் காண்பேன படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே